PLSQL thing. Actually, we're done with SQL, so we'll start with the PLSQL. Okay, so here the PLSQL, so procedural language extension to the SQL. So meaning, so the name itself, the PLSQL itself having the SQL. So in name lone, so inbuilt ga niku PLSQL lo inbuilt ga SQL undannamata. So meaning emani ante, so whatever the things you are performing in the SQL, that all the things you can able to perform in the PLSQL. First, okay, no difference in that. So there may be some syntactical changes. So we have some minor modifications where we need to use the commands. So how we are using in the SQL and the PLSQL somewhat difference. Okay, but whatever the things you are doing, all the things we can able to manage in the PLSQL. Okay, so then, okay, so it was developed, actually PLSQL is the combination of SQL along with the procedural features of programming language. Okay, SQL ఉంటుంది, దాంతో పాటు PLSQL అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్ బై ది వరాకిల్ కార్పొరేషన్ ఎర్లియర్ 90s, అంటే 1990లో ఎక్కడో దాన్ని డెవలప్ చేస్తుంది అనమాట. సో తర్వాత ఏంటి, సో ఎన్హాన్స్ ది అంటే ఫస్ట్ వరాకిల్ కార్పొరేషన్ ని సాఫ్ట్వేర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు, సో ఇట్ ఇంట్రడ్యూస్ విత్ ఓన్లీ SQL. Okay, so later like we are losing some customers due to we don't have some procedural languages features. OOPS concepts antar kada, a OOPS concepts anetivi levu, so we need to add some additional features to the SQL, so then we can attract the customers, so without losing our existing customers or new customers. Also new customers కావాలన్నా కూడా మనం దానికి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ని యాడ్ చేయడం వలన హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పి, సో 19th తర్వాత సో ఏం చేశారు, PLSQL is one there. Okay, one of the, okay, so one of the key programming languages embedded in Oracle database. Okay, so the meaning ఏమంటే ఫైనల్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే, సో ఎలాగైతే నువ్వు SQL కి ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేయడం వల్ల యూ కెన్ బికమ్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో జావాలో ఏం చేస్తావు, యూ కెన్ ఇన్వోక్ విత్ అప్లికేషన్, సో వెబ్స్వేర్ అప్లికేషన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటాబేస్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ డేటాబేస్ కోడ్ ని నువ్వు అప్లికేషన్ ద్వారా ఇన్వోక్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద PLSQL కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ బిల్డ్ ద రిలేషన్ ఫ్రమ్ Oracle టు ది జావా. సో జావా నుంచి Oracle కనెక్ట్ అయ్యి డేటాబేస్ లో ఉన్న ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ నేను కాల్ చేయడానికి, సో ఈ లింక్ చేసుకోవడానికి JDBC కనెక్షన్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది. సో ఆ JDBC కనెక్షన్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటావు. తర్వాత ఏదైనా డేటాబేస్ కోడ్ నువ్వు రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని నువ్వు అప్లికేషన్ ద్వారా ఇన్వోక్ చేయొచ్చు. ఓకే, అప్లికేషన్ ద్వారా వీ కెన్ ఇన్వోక్ దెమ్. ఓకే, సో ప్రీరిక్వెస్ట్ ఏంటి, before proceeding with this tutorial you should have the basic understanding of software basic concepts like, so database, source of code, text editor, okay, execution of programs, etc. so ఏదైనా కానీ మీకు C లాంగ్వేజ్ లో కానీ జావాలో కానీ ఎక్కడైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది కంపైలేషన్ జరిగి, సో నీకు ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో యూ విల్ రైట్ ద కోడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెటికల్స్, అంటే ఇంగ్లీష్ లో రాస్తాము. So the system won't understand the actual language. Okay, నువ్వేం చేస్తావు, so the system can maybe understand the binary language or machine language అంటారు. Okay, so you need to convert that into binary language. So a conversion ఎలా జరుగుతుంది, there is some interpreter between the systems. సో ఆ ఇంటర్ప్రిటర్ లాగా నీకు ఏంటంటే, సో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎలా వర్క్ అవుతాయో మన PLSQL ప్రోగ్రామింగ్ కూడా అలానే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో మన దగ్గర ఏదైనా ఒక కోడ్ రాసినప్పుడు ఆ కోడ్ని కంపైల్ చేసుకుంటాం. ఓకే, కంపైల్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కంపైలేషన్లో నీకు ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ కానీ, అంటే నువ్వు ఏదైనా సెమికోలన్ మిస్ చేయడం కానీ, ఇన్సర్ట్ రాసేటప్పుడు వాల్యూ ఏదైనా కీవర్డ్స్ మిస్ చేయడం కానీ, ఇలా చేసినప్పుడు ఆ కంపైలేషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆల్ సింటాక్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్,
రిటర్న్ బై ద కోడ్, ఏదైతే నువ్వు రాసిన కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్కి సింటాక్సెస్ కానీ ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకొని కంపైలేషన్ జరుగుతుంది. సో వన్స్ కంపైలేషన్ జరిగిన తర్వాత యూ విల్ రన్ ది డేటాబేస్ కోడ్. ఓకే, సో నువ్వేం చేస్తావు, నువ్వు SQL అయితే ఏదైనా కమాండ్ రాసినప్పుడు సో యూ విల్ రన్ ద కోడ్ డైరెక్ట్లీ. సో ఆ రన్ జరిగేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కంపైలేషన్ జరిగి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏదైనా కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కంపైల్ చేసుకొని కంపైల్ వర్షన్ కోడ్ని సేవ్ చేసుకోవాలి. సో కంపైల్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ని నువ్వు యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్. అర్థమవుతుందా? సో అలా వీ హ్యావ్ లైక్ సో వీ హ్యావ్ సమ్ ఫీచర్స్. ఏం ఫీచర్స్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే, సో PLSQL is completely portable, high performance transaction processing language. So నువ్వేం చేస్తావు, SQL లో if you want to run like 10 commands, you need to run like each and every command line by line, one by one command you need to execute. ఒక కమాండ్ రన్ చేసిన తర్వాత ఇంకో కమాండ్ రన్ చేయడానికి ఆ కమాండ్ ఎంత టైం పడుతుంది అని చెప్పి నువ్వు వెయిట్ చేసి, ఓకే, యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ దాట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది సెకండ్ కమాండ్, how much time it will execute the first statement, you don't have any idea about that. So you may guess like 1 minute అని. ఓకే, అది ఎక్కువ కూడా పట్టచ్చు, తక్కువ పట్టచ్చు. సో కానీ నువ్వేం చేస్తా ఉండాలి, యూ నీడ్ టు మానిటర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ వెరీ క్రిటికల్ టైమ్ లైన్స్, అంటే ఇప్పుడు 10 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఒక ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత ఒకటి రన్ చేస్తేనే యూ మీట్ ది డెడ్ లైన్స్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి, నువ్వు 1 minute కూడా పక్కకి వెళ్ళకుండా నువ్వు చూస్తూ ఉండాలి, మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఆ మానిటర్ చేసే టైం అవంతా ఏంది, నీ ఎఫర్ట్ అంతా వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేస్తాను, ఐ కెన్ పుట్ దట్ ఆల్ 10 స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ వన్ బ్లాక్, PLSQL బ్లాక్. ఓకే, ఒక బ్లాక్ ఒక స్క్రిప్టింగ్గా రాసి, ఆ స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, కమాండ్ రాస్తే కమాండింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఓకే, 10 కమాండ్స్ రాసి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా అంటే 10 కమాండ్స్ కలిపి ఒకేసారి రన్ చేయాలి అంటే విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సమ్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది ఏంటి అంటే, సో PLSQL లోనే నువ్వు స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ రాయగలుగుతావు. సో PLSQL అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ మల్టిపుల్ కమాండ్స్ అట్ ఏ టైమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ వన్ బై వన్, విల్ యూస్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సింపుల్. అక్కడేమో ఇండివిజువల్గా కమాండ్స్ రాస్తావు, ఇండివిజువల్గా రన్ చేసుకుంటావు. We'll write all the commands at a time in the PLSQL block. We can execute one by one. So main funda adi. Tarvata so wait. tightly integrated with SQL. Okay, meaning ఏంటి, SQL లో రాసిన ప్రతిదీ ఇక్కడ చేయగలుగుతాం. Okay, so it offers the extensive error checking program. సో ఏదైనా ఒక కోడ్ రాసినప్పుడు ఆ కోడ్లో ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనుకో, ఇప్పుడు రన్ చేస్తావు, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP వేర్ రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 2 అంటావు, యూ వోంట్ గెట్ ద డేటా. అవునా, డేటా రాదు, నో రో సెలెక్టెడ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ నువ్వు అదే ప్రోగ్రామ్ ఒక డేటా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు, ఆ డేటా రాకపోతే నీకు ఎర్రర్ వచ్చినట్టు, సమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు నీకు ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆ ఎర్రర్ని ఇగ్నోర్ చేసి నువ్వు ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేయాలన్నా అనేది నీ పైన ఉంటుంది. నువ్వు ఎర్రర్ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ని ఎర్రర్ చెక్ చేసుకొని ఆ ఎర్రర్ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఎర్రర్ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు. నువ్వు ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు నీకు ఇంటిమేట్ చేయాలంటే నువ్వు ఇంటిమేషన్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో తర్వాత ఇట్ ఆఫర్స్ న్యూమరస్ డేటా టైప్స్. సో న్యూమరస్ డేటా టైప్స్ అంటే SQL లో వాడే డేటా టైప్ కాకుండా కొన్ని అడిషనల్ డేటా టైప్స్ ఇన్ PLSQL లో ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో అవి బూలియన్ డేటా టైప్స్, కలెక్షన్స్, కర్సర్స్. సో ఇవి అడిషనల్గా కొన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, సో న్యూమరికల్ వాల్యూస్లో ఏం చేస్తావు, యూ కెన్ అలో ఓన్లీ న్యూమరికల్ వాల్యూస్. క్యారెక్టర్లో ఇట్ అలోస్ ఆల్ ద డేటా టైప్స్ కదా. సో అదే దానికి లిమిటేషన్స్ ఉంటుంది. నువ్వు 10 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చావనుకో, సైజ్ 10 క్యారెక్టర్స్కే తీసుకుంటుంది. అదే నువ్వు సైజ్ మెన్షన్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్గా 1 తీసుకుంటుంది. అంటే నువ్వు సైజ్ మెన్షన్ చేయకపోతే కొన్ని ఏమో మ్యాక్సిమం సైజ్ తీసుకుంటే, కొన్ని ఏమో మినిమం సైజ్ తీసుకుంటాయి. అవునా, సో అప్పుడు దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కానీ లిమిటెడ్ ఉంటాయి. సో నువ్వు ఏదైనా కానీ మనకి రెఫ్ కర్సర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది డైనమిక్ డేటా టైప్ అనమాట. నువ్వు నెంబర్ వాల్యూ పనిచేస్తే నెంబర్గా వర్క్ చేస్తుంది, క్యారెక్టర్ పంపిస్తే క్యారెక్టర్గా వర్క్ చేస్తుంది,
ఏ వాల్యూ పాస్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ పాస్ చేసినా దాని యొక్క అవుట్పుట్ తీసుకొని వచ్చి నీకు చూపిస్తుంది. సో అడిషనల్ గా కొన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, తర్వాత ఇట్ ఆఫర్స్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఏంటి SQL లో అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అలానే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో 10 లైన్స్ రాస్తాం. 10 లైన్స్ లో ఫస్ట్ 2 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఎప్పుడు. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ కండిషన్, సో ఏదైనా ఒక కండిషన్ పెట్టేసి ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు కర్నూలు, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ది ఎనీ టోల్ గేట్స్ యూ నీడ్ టు ట్రావెల్ on straight away. Okay, if we get any toll gates in between, you can skip the toll gates. As a toll gate madhyana unna journey ni skip chesi I can divert that route into somewhere. Ardhamadna? So we can able to do some conditional statements to change our execution process. Ardhamadna? So edaina gaani oka condition unchukuntam. So if condition satisfies this, run this statement, else ignore this statement. అర్థమవుతుంది అంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇట్ సపోర్ట్స్ ది స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామింగ్ త్రూ ఫంక్షన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్. అంటే నీ ఓన్ స్ట్రక్చర్ని నువ్వు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్కడ రాస్తామంటే, సో నువ్వు టేబుల్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ డేటా SQL లో, నీకు వ్యూ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. సో ఇలా PLSQL లో ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయంటే, సో ప్రొసీజర్స్ ఫంక్షన్స్ అనేది వేర్ యూ విల్ రైట్ ది PLSQL కోడ్ మేజర్లీ. అర్థమవుతుందా? ఈ 2 కాంపోనెంట్సే మెయిన్ ఉంటాయి ప్రొసీజర్స్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో ఈ ప్రొసీజర్లో ఎలా రాస్తావో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్లో కోడ్ అలానే రాస్తావు. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇవి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్స్ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ని ఫాలో అవుతాయని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్లో పాలిమార్ఫిజము, ఇన్హెరిటెన్స్, ఇవేం చేస్తాయి. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే పేరెంట్ నుంచి ఏదైనా మనము రెఫరెన్స్ తీసుకుంటా ఉంటాం చూసినా దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్తాం, అవునా? ఓకే, ఇదేంటి షుగరు, BP ఇవన్నీ ఉంటాయి చూసా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది పేరెంట్ మెంబర్స్, మీ పేరెంట్స్కి ఎవరికన్నా ఉంటే, సో నీకు షుగర్ వచ్చింది అనుకో ఈ వయసులో, సో 30 years 25 years షుగర్ వచ్చింది అనుకో, ఏమడుగుతాడు డాక్టర్? ఇఫ్ యూ అంటే మీ పేరెంట్స్కి ఎవరికన్నా షుగర్ ఉందా అంటే దాని మీనింగ్ ఏమి, మీ పేరెంట్స్ నుంచి నీకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. పాలిమార్ఫిజం అంటారు. సో పాలిమార్ఫిజం అంటే ఒకదానికి మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకదానికి మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటివి అన్నీ మన దగ్గరే PLSQL లో ఫాలో అవుతాయి. ఓకే, సో ఎలా ఫాలో అవుతాయి అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటున్నాం. సో ఇన్హెరిటెన్స్ కిందకి ఏమొస్తుంది అంటే, మీకు ఒక డేటా టైప్ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు దాని డేటా టైపు ఒక ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేయాలి. ఆ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎంప్లాయీ నేమ్ కానీ సాలరీ కానీ ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటావు? PLSQL లో డేటా స్టోర్ చేసేదానికి ఆప్షన్ లేదు మనకి. ఓకే, సో PLSQL లో మనకి డేటా స్టోర్ చేసేదానికి ఆప్షన్ లేదు. ఏం చేస్తాం మనం? SQL నుంచి డేటా తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, SQL నుంచి డేటా తెచ్చుకున్నప్పుడు PLSQL లో మన దగ్గర స్టోరేజ్ డివైస్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. యాక్చువల్గా లేదు. సో లేదు అంటే ఏం చేయాలి? మనకు డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ని PLSQL లో డేటా స్టోర్ చేయడానికి మనకు ఆప్షన్ లేదు అంటున్నాం. సో కానీ ఆల్టర్నేటివ్ ఏదో ఒకటి కావాలి కదా మనకి. సో ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అంటే వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకొని, సో నువ్వు SQL నుంచి EMP నెంబర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నావు అంటే ఆ ఎంప్లాయీ నెంబర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి వేరియబుల్ని PLSQL లో డిక్లేర్ చేసుకొని SQL నుంచి తెచ్చుకున్నది PLSQL లో ఆ వేరియబుల్లో ఉంచుకుంటాం. ఓకే, వీ కెన్ పుట్ దట్ డేటా ఫ్రమ్ SQL టు PLSQL అండ్ స్టోర్ దట్ ఇన్ టు వేరియబుల్స్. ఓకే, వేరియబుల్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే, సో వేరియబుల్ ఈస్ ఏ కంటైనర్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ సమ్ వాల్యూ. ఇట్ మే వేరీ అంటే ఇట్ కెన్ చేంజ్ అట్ ఎనీ టైమ్. సో ఇట్ మే వేరీ అంటే ఎప్పుడైనా అదేమైనా చేంజ్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఆ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది నెంబర్ డేటా టైపా, క్యారెక్టర్ డేటా టైపా అనేది నీకు తెలియకపోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దట్ టేబుల్ యూ మే గెస్ దట్
if any one of the new employee, so he cannot able to guess that he need to see the actual table and the column of each and every column. ఓకే, ఆ చెక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆయనకి టైం వేస్ట్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆ డేటా టైప్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవడానికి డైనమిక్ గా డేటా టైప్ దాని యొక్క సైజ్ ని డైనమిక్ గా SQL నుంచి ఆ టేబుల్లో ఏదైతే నువ్వు రెఫరెన్స్ ఇచ్చావో ఆ రెఫరెన్స్ ఇచ్చిన డేటా టైపు ఆ కాలం టేబుల్లో ఉన్న కాలము దాని డేటా టైపు దాని సైజు నువ్వు యూ విల్ టేక్ ద రెఫరెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్. అర్థమవుతుందా? సో వీ హ్యావ్ ది ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఫాలో అవుతుంది PLSQL. ఓకే, తర్వాత ఇట్ సపోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ సర్వర్ పేజెస్. ఓకే, సో యూ మే హ్యావ్ సమ్ వెబ్ స్పీర్ అంటే ఏదైనా కానీ ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్ ఉంటే సో ఆ అప్లికేషన్ సర్వర్లో ఓకే, సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ సమ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఏంటి, జావా, నీకు జావా ఉంటుంది. ఓకే, సో మిడిల్ టైర్ అనేది ఉంటుంది. ఏంటి, సో డేటాబేస్ అనేది నీ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో యూ మే యూస్ సో వెబ్ అప్లికేషన్ టేక్ యువర్ నెట్ బ్యాంకింగ్. ఓకే, నెట్ బ్యాంకింగ్ యాప్ తీసుకో, HDFC కానీ ICICI బ్యాంక్ కానీ ఏమైనా నెట్ బ్యాంకింగ్ యాప్ తీసుకో. యూ మే లాగిన్ విత్ వెబ్ URL. గూగుల్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లోకి వెళ్ళి వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి యు ఆర్ ఏబుల్ టు లాగిన్. సో ఆ లాగిన్ అవ్వడానికి వెబ్ సర్వర్ అనేది ఒకటి కావాలి. ఆ వెబ్ సర్వర్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి మనకి. వెబ్ స్పియర్ ఒకటి ఉంటుంది, వెబ్ లాజిక్ ఉంటుంది, టామ్ క్యాట్ ఒకటి, అపాచీ ఒకటి. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. ఓకే, ఏదో ఒక వెబ్ సర్వర్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ సమ్ అప్లికేషన్ సర్వర్. Okay, so if you want to connect with the application server from database to the web application, we need to use some other front-end languages like Java, .NET, PHP. Okay, so now I know like only Java. Okay, I don't have any other thing idea here, so I will mention like a Java. Okay, so if you want to interact with this. Okay, so now we have the Java. So Java and the web application, web server is having some relation. Okay, so our relation allows that. So we'll create some, can we build the link? So ikkada so we'll make some into class files. Files. Okay, so Java team will generate these type of codes. Okay, what are the things we have inside that? We don't have any idea about that. We don't require also. Okay, so Java team will prepare this all the documents. So all the files. Okay, so you can deploy this code into this web server. So whatever the Java code is written by the Java team, that can be deployed into the web server. Okay, then you have the link between Java application, Java and web server. Okay, now from Java you may use some of the database related code invoking. అంటే జావా నుంచి నువ్వు డేటాబేస్ కోడ్ ఏదైనా రన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఫ్రమ్ జావా టు ది ఒరాకిల్. ఓకే, సో జావా టు ది ఒరాకిల్, సో వీ నీడ్ ది JDBC కనెక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తావు, JDBC
ఓకే, జేడీబీసీ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ ది జావా నుంచి దీనికి ఇంటరాక్షన్ కావాలి అంటే జేడీబీసీ కావాలి. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ రిటర్నింగ్ ఇన్ దిస్ వార్ ఫైల్స్ అండ్ జార్ ఫైల్స్ అండ్ వెబ్ పేజెస్, ఓకే, యూ విల్ రన్ ద కోడ్. సో ఏది ప్రొసీజర్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాను కదా, ప్రొసీజర్ ఫంక్షన్ ఏదైనా ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ కావచ్చు ఏదైనా కానీ. సో యూ విల్ రన్ విత్ మనం ఎస్క్యూఎల్లో ఒకలాగా రన్ చేస్తాము, పిఎల్ఎస్క్యూఎల్లో సారీ జావాలో నుంచి ఇన్వోక్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఈస్ సమ్ మైనర్ మాడిఫికేషన్స్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో వాడు జావా నుంచి ఇన్వోక్ చేసినప్పుడు, సో దిస్ కెన్ బి ఇఫ్ యూ క్లిక్ సమ్ బటన్ ఇన్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్ సో ఆన్ వెబ్ అప్లికేషన్, it call the Java code. So the Java code will invoke with the database. So you can write the web application oriented programming. So to support, it is supporting with the web applications. So adi dan meaning. Okay, so tarvata ఇంకేమన్నా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా అంటే, సో మీకు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి చెప్పాను. ఓకే, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఏదైనా కానీ ఒక వాల్యూ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు, ఆ వాల్యూ సాటిస్ఫై అయితే ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అంటే అది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, అంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ రన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ రిపీటెడ్ వర్క్స్, సో చేసిన వర్కే నీకు ఇంకొకసారి చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఎనీ వర్క్ రిపీటెడ్లీ, విల్ యూజ్ ది iterative statements. Iterative statements meaning ఏమని అంటే లూప్స్. సో iterative statements అంటే లూప్స్. సో if you want to perform any task repeatedly, so if you mention like 1 to 10 times you need to run, in the sense it will run from 1 to 10 times. So the same work 10 times run చేస్తుంది. ఓకే, అదే నువ్వు 10 టైమ్స్ ఏదైనా ఒక ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ డూప్లికేట్ రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఒక టేబుల్లో, ఏం చేయాలి నువ్వు 10 టైమ్స్ నువ్వు ఆ స్టేట్మెంట్ ని రన్ చేయాలి. సో అదే పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ ఏంటంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ బై యూజింగ్ ద లూప్స్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అర్థమవుతుందా? సో అది మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, ఎర్రర్ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎర్రర్ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు, దాంతోపాటు ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ నువ్వు రాయొచ్చు. యూ కెన్ ఏబుల్ టు రన్ లైక్ బంచ్ ఆఫ్ కమాండ్స్ అట్ ఏ టైమ్. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు run all the commands, group of commands. If you can able to run group of commands at a time in the PLSQL block. So SQL lo nikante one by one command run avutundi. So PLSQL lo you can able to run all the commands at a time. Okay, adi oka advantage. As a program we can run there. Okay, then conditional statements, iterative statements, and it supports some advanced feature like oops concepts. Oops. Okay, object oriented features. These are all the advantages of the PLSQL. Okay, so ikkada everything, so in the PLSQL having like a block structure language. Okay, everything no block, the procedure aina function aina very other components emaina kuda we can call it as a block. So అదే SQL లో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఇన్ ద SQL, that we can call it as a database object. ఓకే, PLSQL ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్లాక్. ఓకే, సో ఆ బ్లాక్ యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో ద బ్లాక్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. ఓకే, సో one is the declarative section and main section. So in the main section we have the exception section. So total ga block anedani 3 parts ga divide chestunnam. Okay, declarative statement or declarative section, okay, and main section or executable section. So main section anna executable section anna rendu okate. Okay, so tarvata aa main section lone we have inside the main section exception block. ఓకే, సో డిక్లరేటివ్ సెక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ ది వేరియబుల్స్, సో SQL నుంచి PLSQLకి డేటా తెచ్చుకోవాలి అంటుంది. తెచ్చుకోవడానికి వేరియబుల్స్ కావాలి మనకి. సో అదే నువ్వు టేబుల్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు టేబుల్ డెరివేషన్తో పాటు
టేబుల్ డెఫినేషన్ తో పాటు యూ కెన్ డిఫైన్ ది కాలమ్ నేమ్స్ అండ్ డేటా టైప్ సైజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో మనకి ఎస్క్యూఎల్ లో ఆప్షన్ లేదు, వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఆప్షన్ లేదు, కానీ PLSQL లో మనకు అవసరం ఉంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ సమ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ సమ్ ప్లేస్. ఓకే, నీకు ఎన్ని వేరియబుల్స్ అవసరం అవుతాయి ఏంటి అనేది నీకు తెలియాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, సో యూ మే రైట్ ద ఎనీ కోడ్, సో యూ కెన్ గెస్ దాట్ ఐ నీడ్ దీస్ వేరియబుల్స్. You can estimate your code. Okay, then you can define the variables or anything inside the declarative section. Okay, ఒక వేరియబుల్ గురించి ఒకటాని గురించి కాదు, we can define the constants, variables, cursors, okay, collections. Okay, these are all similar kind of variables. అర్థమవుతుందా? సో అది డిక్లరేటివ్ సెక్షన్ లో జరుగుతుంది. Okay, దాని అడ్వాంటేజెస్ అది. Okay, so see, I mentioned like so block will starts with the declare keyword. It is an optional section, defines all variables, cursors, subprograms and other elements to be used in the program. So నీకు ఇన్సైడ్ లోపల ఏం అవసరం వస్తాయో, వేరే ఏమైనా అవసరం ఉన్నా కూడా I can use that elements. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మెయిన్ సెక్షన్ అంటున్నాం. సో యాజ్ ఐ సెడ్, లైక్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కమాండ్స్. ఓకే, ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ కమాండ్స్, ఇట్ మే బి ఏ DML కమాండ్, ఇట్ మే బి ఏ DQL, ఇట్ మే బి ఎనీ DDL. సో ఆల్ SQL కమాండ్స్ విల్ అలౌడ్ హియర్. ఓకే, సో ఆ కమాండ్స్ ఇక్కడ రాస్తాం. ఇన్ ద మెయిన్ సెక్షన్ వీ విల్ రైట్ దట్ ఆల్ ది కమాండ్స్. ఓకే, సో వైల్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ది కోడ్, you may get some errors at runtime. సో కంపైలేషన్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఒక ప్రొసీజర్ రాసాం అనుకో, ప్రొసీజర్ రాసేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక కోడ్ అనేది కంపైల్ అనేది ఒకటి జరుగుతుంది, అది రన్ అవ్వదు. సో ఒక టేబుల్, ఒక బ్లాక్ లోపల ఒక ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసాము అంటే ఆ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది రన్ అవ్వదు, కంపైల్ జరుగుతుంది. సింటాక్స్ అంతా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం. ఓకే, ట్రీట్ లైక్ అయ్యి ఎంప్లాయీ నేమ్ కాలం ఉంది, ఎంప్లాయీ నేమ్ అనే కాలము 5 క్యారెక్టర్స్ ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ లైక్ 10 క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ది ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ది PLSQL బ్లాక్. ఓకే, అది ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది, కానీ కంపైల్ చేసేటప్పుడు కోడ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని మట్టుకే చెక్ చేస్తారు. ఇట్ వోంట్ పర్ఫార్మ్ ది ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ కోడ్ని రన్ చేస్తావో, ఆ రన్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ పుష్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ టు ది టేబుల్. ఆ పుష్ చేసినప్పుడు నీకు ఎర్రర్ వస్తుంది, ఏంటి, డేటా లెంత్ ఇష్యూ యూ మే గెట్. ఓకే, ఆ డేటా లెంత్ ఇష్యూని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి, బై పుట్టింగ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్స్. ఓకే, సో మన ఓల్డెన్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు, ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎనీ ట్రబుల్, లైక్ ఏదైనా కానీ కల్లరా, ఈ డిసీజెస్ వచ్చాయి మనకి. ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది, దీనికి ముందు ఇలాంటి డిసీజెస్ ఎవ్రీ 100 years ఒకసారి మనకు వస్తూనే ఉన్నాయి. సో ఈ ట్రబుల్ వచ్చినప్పుడు ఈ ట్రబుల్కి ఏం సొల్యూషన్ ఉంది అని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు ఎవరో ఒకరు నీకు కంపల్సరీ ఏదో ఒకటి దానికి సొల్యూషన్ అయితే ఇచ్చి ఉంటారు. ఆ సొల్యూషన్ ఏంటి, ఇఫ్ యూ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రబుల్ యూ డూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అని చెప్పి డాక్యుమెంటేషన్ రెడీ చేస్తున్నారు. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గెట్ ఫ్రమ్ దట్ డిసీజ్. ఆ ట్రబుల్ నుంచి మనం వీ కెన్ ఓవర్కమ్ విత్ దట్ ట్రబుల్. అర్థమవుతుందా? సో ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఎందుకు, సో అప్పుడు ఎప్పుడో 100 years, 200 years, 1000 years బ్యాక్ నుంచి కూడా మనకు సో పేపర్ పైన అంతా నోట్ చేసి ఉంటాం. సో రామాయణం, మహాభారతం ఇవన్నీ ఏంటో, దాని నుంచి వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ టు అండర్స్టాండ్ టు ట్రబుల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అర్థమవుతుందా? సో అలా వరాకిల్, what are the problems is facing by the users, the problem is understand అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని నోట్ చేసుకొని if we get this trouble use this statement to catch that error. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు కరోనా వస్తే ఏం చేస్తున్నాం, డైరెక్ట్ హాస్పిటల్ వెళ్తున్నాం, లేదు అంటే అజిత్రమిషన్, ఆ టాబ్లెట్, ఈ టాబ్లెట్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం, బికాస్ యు నో వాట్ దట్ డిసీజ్. ఓకే, నీకు అది తెలియడం వల్ల ఏం చేస్తున్నావు, యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది హాస్పిటల్ డైరెక్ట్లీ అండ్ యు ఆర్ టేకింగ్ దట్ మెడిసిన్, రిక్వైర్డ్ మెడిసిన్ ఫర్ దట్. అర్థమవుతుందా? సో అలా యు మే రన్ అట్ ఎనీ కమాండ్ అట్ ది రన్ టైం.
ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, కంపైలేషన్ జరిగిన తర్వాత యూ మే రన్ అట్ ది హియర్ ద కోడ్ విల్ రన్ ఇన్ ది 2 ways. కంపైలేషన్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ హ్యాపెన్. ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది రన్ టైం. ఓకే, కంపైలేషన్ అనేది సింటాక్టికల్ చేంజెస్ కానీ ఇది ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నప్పుడు అది ఫైండ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఓకే, ఇక్కడ డిక్లరేటివ్ సెక్షన్ అనేది ఆప్షనల్. నీకు వేరియబుల్స్ అనేవి అవసరం అయితేనే నీకు డిక్లరేటివ్ సెక్షన్ అవసరం, లేకపోతే అనవసరం. నువ్వు ఇచ్చిన ఒకటే ఇవ్వకున్నా ఒకటే. ఓకే, దెన్ బిగిన్ ఎండ్. సో బిగిన్ ఎండ్ అనేది ఉంది అంటే అది మెయిన్ బ్లాక్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ బ్లాక్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాండేటరీ బ్లాక్ ఇన్ ది PLSQL anonymous బ్లాక్. ఓకే, బ్లాక్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదైనా రన్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది, ఆ రన్ టైం ఎర్రర్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ అనేది అవసరం. సో ఇఫ్ యు గెట్ ది ఎర్రర్స్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, కరోనా వచ్చింది, జనాలు చనిపోతున్నా, ఏం చేస్తున్నారు, వీఆర్ ఇగ్నోరింగ్, అవర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇగ్నోరింగ్ ద థింగ్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇగ్నోర్ దట్ ఎర్రర్స్, no need to use this exception block. So if you want to catch that errors and provide some solution to the people, use the exception block. Simple. So if you want to catch the errors or troubles, if you want to provide solution for that, catch that error and provide the solution in the exception block. So మనకి ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి చాలా లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇచ్చేసి ఉన్నారు. ఓకే, సో విల్ యూజ్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కరోనా లాస్ట్ 3 years వరకు మనకి లేదు, ఇట్స్ ఎ న్యూ ఎక్సెప్షన్. కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాచ్ దట్ ఎక్సెప్షన్ యాజ్ వెల్, దట్ డిసీజ్ ఆల్సో, వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ టు క్యాచ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్సో. నీకు ఏ డిసీజ్ వచ్చిందో తెలియదు, ఏ స్టేట్మెంట్, ఏ ఎర్రర్ వచ్చిందో నీకు తెలియదు, కానీ ఐ నీడ్ టు క్యాచ్ దట్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ రాకెట్. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ నో లైక్ వాట్ ఆర్ ద డిసీజెస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డిసీజెస్, మెన్షన్ దట్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో లైక్ you may get any other issues also, other diseases also, mention that as a other exception. We have like a others is the exception type, use that exception. So you will get the anonymous block structure in this way. So we have 3 sections in the anonymous block: declarative section, main section and the exception section. So declarative section and the exception section is the optional sections, not the mandatory. So ee rendu optional anamata, meer raayochu, meeku avasaram anipiste meer declare cheyochu, lekapothe ledu. Okay, so let's go with some example like some PLSQL program. Simply okay, so as I said, like we have the declarative section and main section. Okay, so I'm declaring some variable, message, data type, size. Okay, so data type and size. Yeah, I declared. Okay, so I need to assign some value to this variable. Okay, so if you want to assign the value to this variable, so what we can do, so I am trying to assign the value message equal to okay, so I am trying to declare the variable here. Okay,
So dbms underscore output dot put underscore line. So this will help you to print the messages on screen. సో ఏదైనా నువ్వు వరాకిల్లో ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింట్ చేయాలి స్క్రీన్ పైన అంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ డాట్ పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్. సో ఇక్కడ డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ అనేది స్టాండర్డ్ ప్యాకేజ్, వరాకిల్ ఇన్బిల్డ్ ప్యాకేజ్. సో పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. Put underscore line is the procedure which is used to print the data into the screen. Okay, for time being keep in mind this is used to print the information on screen. Okay, now I am declaring the variable here. Okay, now I am running this statement. Okay, so see here, encounter the symbol when expected one of the following. ఇక్కడ ఉంటుంది లైన్ నెంబర్ 3. So I mentioned the toggle line numbers. So you are now able to see the line numbers for each and every. So ఇక్కడ చెప్తుంది లైన్ నెంబర్ 3 లో కాలమ్ నెంబర్ 9. So see here now line number 3 కాలమ్ నెంబర్ 9. So ఇక్కడ నీకు ట్రబుల్ ఉంది. So there is some error in this stage. సో దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి ఇక్కడ? సో కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కావచ్చు, లేకపోతే డబుల్ కొటేటెడ్ డెలిమిటర్ ఐడెంటిఫైర్. సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది. సో ఈ మెన్షన్ చేసిన దగ్గర ఏంటి అంటే, సో దీని మీనింగ్ ఏమని అంటే PLSQL లో ఈక్వల్ ఆపరేటర్ని మనం యూజ్ చేయలేం యాజ్ ఏ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఏదైనా ఒక వాల్యూకి నువ్వేం చేస్తావు, వేర్ సాలరీ ఈక్వల్ టు 10,000, అప్డేట్ EMP సెట్ సాలరీ ఈక్వల్ టు 10,000 అన్నావు అనుకో, it assigning the salary, it assigning the 1,000 to the salary for the required column. So you are assigning the value to the column by using equal operator, but you cannot able to assign the value to the variable by using equal operator in the PLSQL. So we need to use the assignment operator. So ikkada simple ga colon anedi add cheste it will become like as a assignment operator. ఓకే, సో అలా అని PLSQL లో అన్ని ప్లేసుల్లో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయడం తప్పు అవుతుంది మళ్ళీ. సో ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్. అగైన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద సేమ్ ఎర్రర్ బికాస్ సో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఈస్ హ్యాపెన్ హియర్. యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు అసైన్ ద వాల్యూ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసైన్ ద వాల్యూ యూ నీడ్ టు యూస్ దట్ ఇన్ ది అసైన్మెంట్ ఇన్ ది మెయిన్ సెక్షన్. If you want to use assignments of any value to the variable, you need to use in a main section. Now you are getting the like a PLSQL procedure successfully completed, but you are not able to see any information. You are using this dbms underscore output dot put underscore line. This need to be print, right? It is not printing any information. Okay, so daniki, so if you want to see the output on screen, you need to on the set server output on. So you need to mention this parameter. So you need to set the parameter like a set server output on. So nu print చేయాలనుకున్నది ఏదైతే ఉందో నువ్వు ఆన్ చేయాలి ఫస్ట్. So then you can run this statement. Okay, whatever the value you assigning that variable, that is simply displaying it. So nothing is happening here. Okay, now you declare the variable in this place. Okay, so ikkada em chesavu, variable ni declare chesavu, you are initializing the value in this place. You are initializing the value in the main block. So variable declaration అనేది డిక్లరేటివ్ సెక్షన్ లో జరగాలి. వాల్యూ అసైన్మెంట్ అనేది సో డిఫైన్ వాల్యూ అసైన్మెంట్ అనేది మెయిన్ బ్లాక్ లో జరగాలి. ఓకే, సో you can able to directly declare the variable and assign the value in the declarative section. So you cannot able to declare the variable as a separate and assignment is another step. సో నువ్వు డిక్లేర్ చేయొచ్చు, దాంతో పాటు వాల్యూ అసైన్మెంట్ అనేది కూడా డిఫాల్ట్ గా నువ్వు తీసుకోవడం అనేది జరిగితే
So ఇప్పుడు now if you take like Microsoft softwares like SQL Server and Power BI like this. So if you are purchasing like Microsoft Office, MS Office like operating system, if you purchase Windows, so the organization is providing default as a Power BI and Microsoft software free. It is allowing to provide that directly. So if you go with the different గా నువ్వు పర్చేజ్ చేయాలనుకో ఓఎస్ పర్చేజ్ చేయకుండా, సో ఇఫ్ యూ పర్చేజ్ విత్ ఓఎస్ విత్ ద సాఫ్ట్వేర్ యూ మే గెట్ ఇన్ 100 rupees మేబీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్చేజ్ ద సేమ్ పవర్ బై అండ్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్, సో యూ మే గెట్ లైక్ అ మోర్ అమౌంట్ ఫర్ దట్. అర్థమవుతుందా? సో అలా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఆ వేరియబుల్కి అసైన్మెంట్ కూడా డిక్లరేటివ్తో పాటు నువ్వు చేస్తే యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ ట్రబుల్. Okay, now I am commenting this. So I am by mentioning like a double hyphen, it get commented. Okay, so now I am printing this. Okay, variable declaration అయింది, అలానే value assignment అనేది కూడా అయింది. Okay, so if you want to make it as a 2 steps, declarative one section and a value assignment in the declarative section, it is not happened. 2 individual steps చేయాలంటే అవ్వదు. ఓకే, సో ఇది సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్లో ఏం జరుగుతుంది? సో నౌ ఐఎమ్ అసైనింగ్ ది డేటా లైక్ varchar2 of. Okay, so I mentioned like a varchar2 only 2 characters. Now I am trying to assign the more than this. Okay, so what it is showing? PLSQL numeric or value error. See here, numeric or value error, character string buffer too small. సో దాని మీనింగ్ ఏమని అంటే, సో నువ్వు డిక్లేర్ చేసిన సైజ్ కన్నా ఎక్కువ వాల్యూని అసైన్ చేస్తా ఉన్నావు అని చెప్పి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దాట్ అండ్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఫర్ దట్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ హియర్ యాజ్ ఎ నెంబర్. Okay, number. So I am making as a number of. Okay, now you may get the different error. So PLSQL value, numeric value error only, but it is showing character to number conversion error. So you may get the same error message, same error number also. Okay, so based on this message you need to understand the error. So else you can see this cause and action for this. ఇక్కడ చూపిస్తుంది మీకు నెంబర్ ఆఫ్ 2. సో నెంబర్ ఆఫ్ 2 ఉన్నప్పుడు if you are inserting larger than the 99 you may get the error. Larger than the 99 అంటే 100 above. So 99 100 అంటే 100 ఉంది నెక్స్ట్ వాల్యూ. సో you may get the error in that. Okay, so ఇది PLSQL block structure. So now we are getting this error, right? So how can we handle this error? So as I said, we'll mention the exception block for that. Exception when others. So I didn't know like what that exception I need to use for the PLSQL value numeric error. So numeric value error వచ్చినప్పుడు what the exception I need to use exactly I don't know. Okay, in that case, as I said, like what are the diseases ఏదైతే ప్రీ డిఫైన్డ్ వచ్చిన డిసీజెస్ ఏమున్నాయో వాటికి అంతా నువ్వు సొల్యూషన్ నీ దగ్గర ఉంటుంది. నువ్వు యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ అండ్ ప్రొవైడ్ దట్ సొల్యూషన్. as I said, కరోనా ఇప్పుడు 3 years బ్యాక్ వరకు లేదు అంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాచ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్, ఓకే, సో వీల్ యూజ్ ది అదర్స్. సో నీకు కావాల్సిన ఎక్సెప్షన్స్ అన్ని డిసీజెస్ నేమ్స్ అన్ని రాయి. ఆ డిసీజ్ కాకుండా వేరే ఏమన్నా డిసీజ్ వచ్చిందా కనుక్కోవాలి అంటే వెన్ అదర్స్, అవి కాకుండా వేరే ఏమన్నా ఉంటాయి.
Okay, so simply now I'm mentioning that. Simply I'm mentioning some error message like there is some with your code. Now I'm running this. Okay, now I'm running this. I'm running this, right? Okay, okay, okay. No. So in the declarative section lone నీకు trouble వస్తుంది. So declarative section లో trouble వస్తే exception block అనేది చేయాలి. So if you are assigning the value inside the now I declare the variable in the declarative section and I am trying to assign the value in this main section. See here, now I remove this error. Now the error gone. The error gone, but you are getting some error message here. There is some issue with your code. So if you want to stop the program here by displaying some error message, okay, choose rise. Rise is the keyword to stop the program. Rise is the keyword to stop the program. If you get any error, this type of things. See, you will get that error message. First error message display చేసిన తర్వాత నేను నీకు ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టాప్ చేస్తున్నా. Okay, so this is the block structure and what are the steps we have in that three sections: declarative section, main section, and as well as exception section. Okay, so declarative section is the optional. If you don't need this variable, we no need to use this any variable like this. So use like a Shiva directly in this. No need this. See, now you will get this Shiva directly. No need any variable. Okay, now we like remove the declarative section. Okay, now I'm removing the exception section as well. Simply I'm mentioning like a declare and sorry, begin and end. Okay, and some executable statement like a dbms underscore output. Okay, so we can use the select query, insert query, update query, anything. So null, we will say it is a undefined value, right? So now null is also an executable command. See, you won't get any information here. Null is also an executable command. So if I remove this, any one of the statements, so now I haven't mentioned anything in the main section. Now see this. Okay, so ఏదైనా కానీ executable command అనేది compulsory. So you need to mention any one of the command. So it may be a null, it may be any other command, select or insert, update, delete. Any one of the command we need to use inside the main block. Okay, so ఇది block యొక్క structure దాని usages. Okay, you can run any number of statements inside this. So now I'm running like we are using only one, right? So now see 1, 2 displaying like running the
two statements at a time. So I hitted only one time about the query. So the block I ran only one time. Now I'm getting like a two steps are running and providing the results for that. Okay, so I said like multiple commands we can able to run at a time. That is happening here. Error-free program రాయగలుగుతున్నాం. అవునా? Okay, so these are all the advantages and block structure. Okay, so is there any other blocks? So block antunam. So we have how many types of blocks? So how many types of blocks we have? Okay, so types of blocks. We have two types, anonymous block and named block. So PLSQL lo every program will make like look like as a declarative section, main section and exception section. As I said, everything will see in the form of block. So block will having three sections, declarative, executable and exception. Okay, so here we have two types of blocks, anonymous block and named block. Okay, so anonymous block అయినా named block అయినా కూడా ఏం చూపిస్తుంది, declarative section, execution section and exception handling section. Okay, so if you want to make it as any block as a anonymous block too, so whatever the block we see till now, this is the anonymous block. Okay, this is the anonymous block, declarative. So V is the number. So I send it. So just I declare the variable. I haven't used any variable. So if you declare that, if you haven't used also, nothing will happen. You won't get any trouble for that. Okay. So ikkada declare చేస్తాం. Declare చేసిన తర్వాత, so now we are, this is the anonymous block. So if you want to make as a named block, so దీన్ని named block కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే, so the name can be happen like a, so హ్యూమన్స్ లో నాకు మేల్ ఫిమేల్ టూ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు, జెండర్ కింద తీసుకుంటే మేల్ ఫిమేల్. ఓకే, అలా నేమ్డ్ బ్లాక్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు, సో ద నేమ్ కెన్ బి ప్రొసీజర్ ఆర్ ఫంక్షన్ టైప్, నేమ్ ఆఫ్ టైప్స్. అర్థమవుతుందా? సో ప్రొసీజర్, ఫంక్షన్. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ ఆబ్జెక్ట్స్, ప్రొసీజర్ ఆర్ ఫంక్షన్. సో ఆ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ప్రొసీజర్ నేమ్ అన్నామంటే ఇట్ బికమ్ లైక్ యాజ్ ఎ, ఇట్ యాక్ట్ లైక్ యాజ్ ఎ ప్రొసీజర్. If you make like as a function name, keyword procedure mention చేస్తే అది ఆ named block procedure అవుతుంది. If you mention like function, that will act like as a function. అర్థమవుతుందా? So we have two types of blocks, anonymous block and named block. So whatever the block we see till now, this is the anonymous block. So anonymous block meaning ఏమని అంటే, without name if you are writing any block, that we can call it as an anonymous block. There is no name here. So if you have any name, that we can call it as a named block. Okay, now I'm providing some name for this object. So whatever the code we are writing here, now I'm making as a name for that. Okay, so simply by removing the declare keyword, so I'm mentioning like a it p underscore sample as, you need to use the as keyword. So instead of declare, you will get some like a name for that. Okay, so name tarvata as. So ఈ బ్లాక్ కి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నావు. సో ఏదైతే నువ్వు అనానమస్ బ్లాక్ రాస్తావో, సో ఐఎమ్ మేకింగ్ సమ్ నేమ్ యాజ్ ఫర్ దిస్ బ్లాక్. సో యాజ్ అని చెప్పి ఈ బ్లాక్ కి ఒక నేమ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో ఎక్కడైతే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేది ఎక్కడ ఉంది, మనకి డిక్లేర్ నుంచి బిగిన్ మధ్యన నీకు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది నౌ ఇట్ విల్ డిక్లేర్ ఇన్ ది యాజ్ అండ్ బిగిన్ ఇన్ బిట్వీన్. Okay, now I'm creating the view. It's a procedure. See here, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, procedure successfully compiled. So
procedure p_sample compile. Okay, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, PLSQL procedure successfully completed అని చెప్తుంది. సో anonymous block లో ఏం జరుగుతుంది అంటే syntactical checks అనేది జరుగుతుంది, దాంతోపాటు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. సో anonymous block is checking the syntactical and the first step and running that code on the same time. So while running of the code, it check the code is looking good or not, the code having any mistakes or not. Then if everything look good, then it run the program. So whereas in the procedure or named block, so first it check there is any mistakes in your code. So if I remove the, okay, so now I am running the same code again. So now I am creating to same object. Same object. The name is already used by an existing object. So manaki view create చేసేటప్పుడు కూడా same problem వస్తుంది. ఏం చేస్తాం మనం, will use the or replace keyword. Or replace keyword. Okay, create or replace procedure name. So now see, you are not seeing that error again. You can able to create any number of times. It drop and recreate that object. So now we created that. Okay, so if you have any mistakes in this, so now I remove the semicolon. Okay, so you will get the procedure compile, kani you are getting the error. See here. So PLS error encountered the symbol dbms_output when expected one of the following. So assignment operator kani, semicolon kani, hyphen kani, so it is expecting some symbol. So it cannot provide very exactly, so exact ga cheppalekapoyina, so you can able to guess that. So there is error with the dbms_output statement. So it is providing line number 8. Okay, so it will provide like approximate line number. It cannot provide directly so what the error is having the line. Sometimes it will show the correct line number, sometimes it will give the prior of that line or next of the line. So నీకు ఏదైనా ఒక లైన్ చూపించినప్పుడు you need to compare like prior to 3 lines of that line number and next to that and same line also. Okay, so now I remove this and I am executing this. Okay, so now we created the procedure. How can we execute that procedure? Okay, how can we execute that procedure? So simply by using the execute p_, you are not able to see any output here because we haven't on the set server output on option for this session. So now you can able to see this in this session. So you haven't on that set server output on in next session. So ikkada nuvu on cheyaledu. So now I on it. So now see this. Wait. Okay, so now while running off any PLSQL block, so if you haven't terminated with the slash అనేది నువ్వు ఇవ్వకపోతే, so Oracle will treat like I say from create or replace to till this line. So this is the whole program. So line terminator అనేది మనకి సెమికోలన్ యూజ్ చేస్తాం SQL. సెమికోలన్ యూజ్ చేస్తామంటే అది లైన్ ఎండ్ అయిపోయింది. So from one semicolon to another semicolon అనేది new line. You may use like a same line also multiple lines. ఎక్కడైతే సెమికోలన్ టర్మినేట్ అయిందో అది లైన్ టర్మినేటర్ అది. ఓకే, లైన్ టర్మినేట్ అయిపోయింది అన్నమాట. సో అలా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎండ్ దట్ PLSQL కోడ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ది హైఫన్ slash, we need to use the hyphen, not the hyphen, slash. We need to use the slash. Okay, so now see, it can execute this. Okay, so now you are getting the error because this object is invalid. Now it become valid. ఎందుకంటే స్లాష్ సింబల్ నువ్వు అప్పుడు యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్వాలిడ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్.
Now we are getting the output. So this is the named block. We have function also. So there is some minor changes, advantages of functions. Okay, we'll see that as a separate concept. So this is about the PLSQL block structure. Okay, so as I said, like we can able to use all the SQL commands in the PLSQL. Okay, so how is there any difference? Okay, is there any difference? So if you want to use the, so if you want to use that, okay, we'll see. Now, okay, so all the commands I have mentioned here, this is the SQL and right side is the PLSQL. Okay, so commands here, data query language. Okay, data query language is the select command. So inside the data query language, we have only one command as a select. So if you want to find out the employee information, like a select star from employee, it may be a named block, it may be an anonymous block, whatever it may be. Okay, so now I'm removing the session. Okay, so I'll keep in this way only. So I'm making as an anonymous block only here. Okay, so anonymous block only. So I haven't changed anything here. Okay, so in just so now I'm running this statement, select star from employee. Okay, I'm getting this information. Okay, the same statement I'm trying to use in I'm trying to use in the, so I'm removing this anonymous block also. So declarative section remove చేస్తున్నాను. Now we have only ఏం జరుగుతుంది? Now we have only begin and end. Okay, so I'm removing this as well, dbms underscore output. I commented. Okay, now the same statement I am running in the PLSQL. So if you are writing anything in the PLSQL, that you need to be put in the begin and end between. Begin and end in between. You need to write that code. So then it can as a PLSQL code. Begin and end untene adi PLSQL code avutundi. Okay, now I am running this. See here, now I am getting the error. An into class is expected in the select statement. అర్థమవుతుందా? సో సింపుల్ గా చెప్తుంది ఏమని, an into class is expected in the select statement. So if you want to use the select query in the PLSQL block, so we need to, so ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, you are fetching the data from SQL. Select star from or select employee number from EMP. So EMP అనేది ఎక్కడ ఉంది, SQL లో ఉంది. Okay, you are fetching the data from where, from PLSQL. So you are mentioning like a begin and end in between. So that meaning ఏమని, you are running the code from a PLSQL. So PLSQL నుంచి రన్ చేసేటప్పుడు this code will run in the PLSQL engine, begin and end మధ్యన ఉన్నది. So whatever the query you are running in the inside the main block, if you have any commands, DDL command or DQL command or DML command, these commands will run from the SQL engine. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, so if you are running any SQL block. Okay, so
SQL engine. So you mention this code in this place. Okay. So now I am running the code in the PLSQL block. Okay. So here we have the mixed case. So this is the SQL command. This is the SQL command. This SQL command will run in the, so we have like a SQL commands and PLSQL commands in the PLSQL block. Okay. So this is the PLSQL command. DBMS underscore output. Have you seen this statement in SQL? No. So meaning this is the PLSQL statement. This is the SQL statement. The select query is the SQL statement. DBMS underscore output is the PLSQL statement. So if you are running this statement, okay. So if we have any SQL commands in your block, that all SQL commands will go and run into the SQL engine. The PLSQL block will move the code SQL commands into the SQL engine and run that in the SQL engine separately. So the PLSQL command will move to the PLSQL engine, then run that code. Okay, then provide the results back to the PLSQL block. అర్థమవుతుందా? So ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం మనం? So while running the data, so you are fetching the data. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి చూస్తున్నావు, you are trying to run the code in the PLSQL block. We have like a PLSQL is having the block is having in the PLSQL engine only. So PLSQL అనేది ఏంటి? బ్లాక్ అనేది PLSQL engine లో రన్ అవుతుంది. రన్ అయినప్పుడు if you have any SQL type of code, that will come to the SQL engine. So you are asking to select the data. Select చేసినప్పుడు SQL లో data select చేస్తుంది from PLSQL. We need to keep the data into the PLSQL. PLSQL లో మనం ఉంచాలి అంటే we need to use some declarative sections as to declare the variables and assign the value to that variable. అర్థమైందా? సో అసైన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసుకొని వాల్యూ అనేది అసైన్మెంట్ జరగాలి. ఓకే. సో అసైన్మెంట్ జరగాలి అంటే సెలెక్ట్ క్వరీలో నువ్వు ఈక్వల్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసైన్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ఏ ఇంటూ బి అన్నప్పుడు ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో బిలోకి వెళ్తుంది. అలా we need to use some variable. So I am declaring the value like a declare and assign some like a v is the variable name and number is the data type for that. Okay. So into, okay, select employee number into v from EMP. ఓకే. సో సెలెక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను. చేసిన డేటాని ఇంటూ వీలో స్టోర్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే. సో వేరియబుల్ is a container which is used to store the data. Variable can able to store only one value. Okay, value. So ఒకటే value ని స్టోర్ చేస్తారు. So if you assign like C, so now I'm running this again here. V equal to 1. Okay. V equal to 2 and the DBMS underscore output underscore line. I'm saying like I'm printing the V. And ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? DBMS underscore output underscore line of V అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ వీలోకి 1 అనే వాల్యూని అసైన్ చేశాను ఒకసారి, ఇంకొకసారి ఏమో 2 అనే వాల్యూని అసైన్ చేశాను. ఓకే. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్. You assign 2 values to this variable, right? That need to be displayed 2 values.
See, the value it is displaying only one value. What that variable is having the latest value, it is displaying that value. So it is ignoring the previous assignment values. So ఏదైతే నువ్వు previous గా assign చేసిన values ఉన్నాయో, it is ignoring that values. అర్థమవుతుందా? So now you can understand variable have capacity to store only one value. Okay. So now I am running this code. నాకు ఒకటే వేరియబుల్ ఉంది. Now I am fetching only one column information. Okay. Now I am trying to insert the data into a variable. So what it is showing, if you haven't mentioned the size, it will go as a maximum number of 38. Okay. So now see here, now I am getting the error. Exact fetch returns more than requested number of rows. So the meaning ఏమని అంటే, now you ask for one person like ఏంటి నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేస్తావు వన్ మెంబర్ని లంచ్కి రమ్మని చెప్పి యాజ్ ఎ బ్యాచులర్. ఓకే. సో ఆడేం చేస్తాడు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ బెనిఫిట్, ఇఫ్ యూ విజిట్ టు దట్ హోటల్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్, అరే రారా మా ఫ్రెండ్ భోజనాన్ని పిలిచాడు, సో వీ హ్యావ్ సమ్ లంచ్ లైక్ స్పెషల్ లంచ్, విల్ మూవ్ సమ్వేర్ అవుట్ సైడ్. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, సమ్ లైక్ అరే నేను వస్తా అని చెప్పి పిలవడం కానీ ఏదో జరిగిందని, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, హీఈస్ ఆల్సో కమ్ విత్ యూ. So if the person does not have sufficient money, so he can like feel bad or he can throw away that guy. So ఆయన ఏం చేస్తాడు, అరే నా దగ్గర మనీ లేదు, he can able to stop that guy. అర్థమవుతుందా? సో ఆ స్టాప్ చేయడం అనేది, ఆ స్టాప్ చేయడానికి ఎందుకు రీజన్ ఏంటి, he have like only sufficient money for only 2 guys. సో నిన్ను పిలిచినప్పుడు I can able to bear your money. So I have like I can plan for that. So if you like sudden given sudden surprise, like taking with another guy or another 2 members or something like, so అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, నా దగ్గర పాకెట్లో మనీ ఉన్నది ఏంటి 1 మెంబర్కి. సో ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకురావడం వల్ల ఏంటి, నా దగ్గర మనీ షార్ట్ వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? ఆ షార్ట్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఇక్కడ నువ్వు కాల్ చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి సెలెక్ట్ స్టాఫ్ ఈఎంపీ అన్నప్పుడు ఎంతమంది వస్తున్నారు ఇక్కడ, 15 members also. Now, if you are calling like 15 members, but you are giving the opportunity like to store the data into variable. So the variable is having the capacity to store only one value. So ఏమవుతుంది ఇక్కడ 15 values వస్తున్నాయి. SQL నుంచి you are calling like 15 values from SQL to PLSQL, but you are giving the like only one value, so one variable to store that information. అర్థమవుతుందా? సో ఒక వేరియబుల్కి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ నువ్వు అసైన్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు యూ మే గెట్ దిస్ ఎర్రర్, ఎగ్జాక్ట్ ఫెచ్ రిటర్న్స్ మోర్ దాన్ రిక్వెస్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. సో దీని మీనింగ్ ఏమని అంటే, టూ మెనీ రోస్. ఇది రిక్వెస్ట్ చేసింది వన్ మెంబర్ని రమ్మన్నప్పుడు టూ మెనీ పీపుల్ వచ్చారు. అర్థమవుతుందా? సో ఇది these type of issues already faced with some other people. So already మన వాళ్ళు ఫేస్ చేసి ఉంటారు. సో అందుకే ఏం చేస్తారు, బఫర్ మనీ పెట్టుకొని వెళ్ళాలి ఎక్కడికైనప్పుడు. సో అలా దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే, విల్ యూస్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్స్. వెన్, సో ఏంటి అదర్స్ అనే యూజ్ చేయొచ్చు, వెన్ అదర్స్. ఓకే. సో లేకపోతే వెన్ అదర్స్, దెన్ ఏం చేస్తావు, డివిఎంఎస్ అండర్స్కోర్ అవుట్పుట్ యూజ్ చేసి కానీ ఇంకో మెన్షన్ చేయొచ్చు. There is more than one employee in the table. Okay, so in your okay, see here now the issue got resolved. Okay, there is more than one employee in your employee table. So I use the when others exception. Okay, so నాకు
I said like we have a lot of predefined exceptions. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? I know like this is exception here. So we are getting the like a too many rows error. Okay, use that exception directly. So when too many rows, too many rows. So instead of others, now I use the too many rows exception. It is showing like a there is more than one employee in your table. Okay, so as I said, like another exception. So ఇంకా అవి కాకుండా వేరే ఎక్సెప్షన్ కూడా రావచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ వెన్ దెన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, there is no okay, there is no employee in your table. Okay, so I'm mentioning this, I'm running this keyword. So I said like a two exceptions. Okay, so now I'm getting only one exception, that is the too many rows error. Okay, so now I'm mentioning some keyword like a where. Okay, so where one equal to 2, 1 equal to 2. So ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, where 1 equal to 2 అన్నప్పుడు, so now if I run the select query, we won't get any employment information because that condition get false here. It's a false condition. Okay, now I am running this. Now I am running this. So what it is getting, there is no employee in your table. సో ఏం జరుగుతుంది, ఇప్పుడు వేరే ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, వేరే ఎక్సెప్షన్ రావడం, ఆ ఎక్సెప్షన్ ని కూడా వెన్ అదర్స్ అనేది క్యాచ్ చేస్తుంది, అవునా? సో now see here, now I am trying to change this when others exception to the upside. సో నాకు ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా ఫస్టే అది ఆగిపోవాలి, నాకు రిస్క్ వద్దు అని నేనేమనుకుంటున్నాను, వెన్ అదర్స్ అనేది నేను ఫస్ట్ యూజ్ చేయడానికి చూస్తున్నాను. ఓకే, సో వెన్ అదర్స్ ఎక్సెప్షన్ అనేది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది సెషన్ మెన్షన్ చేశాను, వెన్ టూ మెనీ రోస్ అనేది లాస్ట్ మెన్షన్ చేశాను. అంటే ఇట్స్ ఏ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ లో వెన్ అదర్స్ అనేది యూనివర్సల్ ఎక్సెప్షన్, ఇట్ క్యాచ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఇది నో టూ మెనీ రోస్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కెన్ క్యాచ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఐ గెట్ లైక్ మోర్ దాన్ వన్ రికార్డ్ యొక్క వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మటుకే క్యాచ్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, సో నీకు ఇంకా వేరే ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, వెన్ అదర్స్ ఎక్సెప్షన్ ని నేను ప్రయారిటైజ్ చేస్తాను ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిలింగ్ అనేది. సో అదర్స్ అనేది ఫస్ట్ ఇవ్వడం, కానీ తర్వాత రిమైనింగ్ అదర్ ఎక్సెప్షన్స్ ని టూ మెనీ రోస్ అని కానీ వేరే ఎక్సెప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను మెన్షన్ చేస్తాను. సో నౌ సి others handler must be last among the exception handlers of block. Others handler must be last among the exception handler of the block. So exception handler exception handle చేసేటప్పుడు when others అనే exception ఎప్పుడు కూడా end of the block ఉండాలి exception లో. అర్థమవుతుందా? సో ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పి ప్రతిదానికి ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్ ఉందంటే అదే సొల్యూషన్ అన్నిటికీ వాడేయకూడదు. సో యూ నీడ్ టు put some your efforts, try from your end. If you are not able to catch, then you can go with the others. So whatever the predefined exceptions we have, you can use that exceptions. If you are not able to achieve with all the exceptions, then you can go with the others. So now I'm changing with that others to the downside. Okay,
Now there is no error for you. Okay, I change with that. Okay, now we are getting the others exception, different exception. There is no employee. That meaning ఏమని select query లో నుంచి you are not getting the data. Not getting the data. So that meaning ఏమని no data found. So you are not getting any data ante. So you are not finding any data from your query. You are not finding any data from this query. Okay, so in that case, so use the other exception like a, instead of others, use like a no data found. Okay, no data found. Same జరుగుతుంది ఇక్కడ. So if no data found will happen, there is no employee in your table. Okay, so if I use the select query, you may get these two type of errors. If the query is returning more than one value, then you will get the too many values error. If the query is not returning any value, then you will get the no data found error. So usually these two errors will come with the into class in select query. Okay, so these are the three different exceptions. We have exception section separately. Now we are able to handle this type of errors. So the select query ni use cheyadam vallana neeku ee type of exceptions vastundi. So if you want to use this exception like a select query inside the PLSQL block, we need to use the into keyword. Okay, into keyword fail aithe you will get these two exceptions. Too many rows, no data found. Okay, so tarvata inka vere ఏమి ఉన్నాయి. So వేరే other commands, DDL commands. See here, create table name as select star from dual and. So ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, create t1 అనే table ని create చేస్తుంది అవునా. So now I'm creating that same thing in one table. So it is showing name is already used by an existing object. Okay, now I'm dropping that drop table t1. Okay, now I'm recreating that. It is not giving any error, it is created. Okay, now I drop this object because I'm trying to create the same table from the PLSQL block. Okay, instead of the select query, now I'm using like a create statement. See here, so I'm like putting this too many rows, no data found. So instead of no data found, I'm mentioning like okay, when so maintain some error message like not able to create the table. Okay, so not able to create the table. So I mentioned like that. So what it is showing, encounter the symbol create expected one of the following. So create command ni direct ga nu use cheyadam valla neeku you are getting the error. You are getting the error. So you may see the error message also. See, I remove the error message and I'm running this. See the error message. I'm not able to see this error message. Okay, so because you cannot able to use the create statement, if there is a mistake on the exception block lo, when others then not able to see, no exception. Okay, so if you want to use the
DDL commands in the PLSQL block. So create, alter, drop, any type of commands. Use cheyalante, we need to use the dynamic SQL for that. Dynamic SQL is used to run the DDL commands or data query language commands in the PLSQL block. Okay, so adenti ante execute immediate is the keyword we need to add prior to the your statements. Now see the PLSQL procedure successfully completed. Now see the table has been created or not. From one. Okay, so if you want to use the DDL commands, we'll use the dynamic SQL or data control language also same. No difference in that. So dynamic SQL is the is used to run the DDL commands in the PLSQL block. Main advantage of the dynamic SQL is that you can able to run any SQL command also. Select query run cheyochu, insert query run cheyochu, but you need to mention that string in string format. In string format lo nu edaithe query run cheyalanuntunnano dani you need to mention in the string format. Okay, so I'm about to end in another 10 minutes. Okay, so DDL commands and data control language. So what the other commands we have TCL commands and DML commands. So you can able to insert and you can able to use the commit and directly. So no error you will get. No need to use any additional commands for this. Can able to no difference in SQL to PLSQL. Okay, commit. So now I'm inserting the data into like a table, insert into T1 values. Okay, insert into T1 values. So I'm inserting the data 1, 2, 3 or 1. Okay, so I'm inserting the data. Okay, you are not able to see any data in this, right? X only. You are seeing only X. Now inserted the data into this. Okay, you haven't used the commit inside this. Okay, see now I'm inserting the data as with the commit. Okay, commit ichestunanu. Now I'm mentioning like a 2 for this. Now I inserted. Now check this in this. ఏమైంది 1 ఇన్సర్ట్ చేస్తావు 1 ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత 2 ఇన్సర్ట్ చేస్తావు ఆఫ్టర్ దట్ ఐ యూజ్ ది కమిట్ ఏం జరుగుతుంది వాట్ ఎవర్ ది ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీ హ్యావ్ సో స్టార్టింగ్ టు టిల్ నౌ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ గెట్ కమిటెడ్ ఇన్ టు ది డేటాబేస్ ఒక ఇన్సర్ట్ జరిగినప్పుడు నౌ టెల్ మీ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ ఐ హ్యావ్ మై టేబుల్ లైక్ this T1 is my table. Okay, this is my table. Okay, now I'm inserting 10 rows. Hitting 5 rows. Okay, then deleting 10 rows. Okay, then I'm creating some index for this, creating index on one table. Then again I'm inserting 100 rows. Hitting and I use the rollback.
commit. Okay, so what will happen to my table? So I'm inserting the 10 rows in first step and updating and deleting. Then I'm creating some index for my table. And again, I'm inserting the data, 100 rows. What will happen to my table? So what data will contain in this? Initial 10 rows will be there. Table one create type empty data one. Table name one, table number. Now my table is already having x, 1, 2 is the values. Now tell me if I insert this, if I perform these operations into my table. Only x1 2 values. Nothing will change, sir. Same table will be there. సార్ 100 rows వచ్చేసి ఇన్సర్ట్ అవుతాయి, 50 rows అప్డేట్ అవుతాయి సార్. Okay. So what are the things you observed in these statements? So what are the commands is running? What will happen if you run these commands? x1 x1 2 values only one type. Base table. మిగతా అంతా rollback చేయాలని I need the reason. ఎందుకంటే కమెంట్ చేయాలి, కమెంట్ చేయకపోతే సేవ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా. Now explain one by one, step by step. Okay. First, we are inserting 10 rows and then we are updating 5 rows. After that, we are deleting 10 rows. And then we create a index on the table and inserting again 100 rows. If you create the index, what will happen there? faster results with faster. Okay, let me mention like in this way. If you have like 100, if you don't have 100 rows in my table, that the data will delete, like a whole data get deleted from the table. So what will happen? So if I mention like a where row num less than 100. Okay, so I am saying like I need to delete the 100 records, 99 records. So if I use the like 100 rows deletion, meaning this is happening in that. Okay, I roll back my table. Now I'm expecting some answer from this actually. So what are the things you said but correct? The results will correct. So what the reason? Now tell me. Now we inserted like we have 3 rows. We inserted like 10 rows. Now it became like I say 13. Then you are updating like 5. So data count won't change. So data count అనేది ఏం change అవ్వదు. Okay, 13 records. Now we are deleting this 100 records. Now the table of whole records got deleted here. Then you are using the index. Okay, so the table does not have any data. Now we are inserting 100 rows. Okay, now we are using update. Okay, so 100 rows only. Now we are using the rollback. What will happen to the data? ఫస్ట్ 3 రికార్డ్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే అది కమిట్ చేసిన డేటా. ఇక్కడ ఏం చేసావు కమిట్ నువ్వు? అంటే ముందు మనం కమిట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా డేటా. కమిట్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేసాము వాల్యూస్. Then okay, if I use commit in this place.
No, I use a commit in this place. How many records I will get here? 100 records. 100 records. Now tell me. Nine rows के index create आते हैं, and then again 100 rows. 112 records. 1 1. Because 13 records and deleting one row, 12 records are there. Again, we are Yes. inserting 100 rows. Existing 3 plus already under 3 records. Man, what I am going to explain here. So, if you are performing some DML operation, in between, you people are using some DDL command. Okay, if I use the DDL command, okay, DDL commands are the auto committed commands. If I use the commit, if you use this command, Oracle implicitly call the commit. The commit చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? So this all the transaction get committed. Okay, so if you get committed, if you are rollbacking from this place, so whatever the transactions after creating the index, that transactions only get rollback. Keep in mind, man, put some effort. Okay, so this is what I am expecting. It's not happy. Okay, so ఇది procedure, దాని advantages. So what we can able to use, how we can able to use the commands, what are the commands and which way we need to use. Okay, select query ni use cheyalante, we can able to use select query in the SQL directly like this. If we want to use the same select query in the PLSQL, we need to use some into keyword. So if you are like using only one column here, so if you want to use like 2 column values, you need to declare the 2 variables and assign it to column 1 comma column 2 into variable 1 comma variable 2. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ క్రియేట్ టేబుల్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ద డిడిఎల్ అండ్ డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, వీ నీడ్ టు యూజ్ ది ఎగ్జిక్యూట్ ఇమీడియట్ కీవర్డ్. ఎగ్జిక్యూట్ ఇమీడియట్ కీవర్డ్ ఇచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో మనం పాస్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ డైరెక్ట్లీ, నో నీడ్ టు యూజ్ ఎనీ అడిషనల్ థింగ్స్ ఫర్ ది PLSQL ఆల్సో. ఎలా SQL యూజ్ చేస్తారో వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే the PLSQL. DML commands. So while performing the DML operation, okay, while performing the DML operation, so I see. So now I'm removing this collapse editor tab. Okay, I'm changing like a create or replace P1. Okay, P123 అనే ఒక ప్రొసీజర్ ని చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో యాజ్ కీవర్డ్ మిస్ అయింది, యాజ్ ఆర్ ఈజ్ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ది ప్రొసీజర్. ఏం చెప్తుంది ప్రొసీజర్? సక్సెస్ఫుల్లీ కంపైల్, సరే, ఓకే, కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో నౌ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మిస్ అయినా, sorry. So now procedure successfully completed. Now I am executing this procedure. So it is displaying this. Okay, sorry, P123, right? P123. So I am removing this all blocks, exception blocks, and remove chestunanu to see the what the things we need to explain in this. Okay, P123 అనే ప్రొసీజర్ ని ఏమైంది, క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ P123 as.
ప్రొసీజర్ కంపైల్. అర్థమైందా? ప్రొసీజర్ కంపైల్ అవ్వాలి, ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏంటి అంటే మిస్టేక్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఏమవుతుంది అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ p_sample అని చెప్పి మనం కింద స్టేట్మెంట్ రన్ చేసాం కదా, సో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ ఐ క్రియేటెడ్ ద ప్రొసీజర్ p123. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ t1 అని చెప్పి ఈ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఇప్పుడు 5 అనే వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. సో సీ దాట్ ఇన్ t1 టేబుల్. So select star from T. Okay, run this. Okay, we have like a 6 records in this. Okay, now I'm executing this P, compile the procedure. Now I'm executing this. Now it get inserted as a 5 also, because you are inserting the data into this. Okay, so no error till now. Now I am trying to insert the 50 into this. Compile. Even error వచ్చిందా? Now see, I am executing this procedure. Too much. Now you are getting the error. Induku, so the T1 table is having number of 1 or character only, one type of the తీసుకుంటుంది. సో varchar 2 of 1 byte. అర్థమవుతుందా? సో ఏం జరుగుతుంది, కంపైలేషన్, రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది. సో నీకు ఏదైనా ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు ట్రబుల్స్ వస్తాయి. వర్క్ చేయకముందు యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెస్ దట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఈజీ, యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దట్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ కీప్ ఆన్ వర్కింగ్ దాట్, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ టచ్ బేస్ విత్ దట్, దెన్ యూ కెన్ యూ విల్ నో పెయిన్ ఆఫ్ దట్ వర్క్. సో ఆ పెయిన్ కి ఎంత అంటే ఆ వర్క్ కి ఎంత పెయిన్ ఉంటుంది అనేది నువ్వు వర్క్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది రన్ టైమ్ ఎర్రర్, దట్ ఈస్ ది కంపైలేషన్ ఎర్రర్. కంపైలేషన్ ఎర్రర్ అన్నప్పుడు, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ సింటాక్టికల్ మిస్టేక్స్ యూ విల్ గెట్ ది కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ code issue or any mistakes in the logics, you may get some runtime errors. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఓకే. సో while running of DML statement inside the PLSQL block. Okay, so at the end of the session, so if you are performing like this, insert into 5. Okay, another transactions like insert into 0, like something you are performing these type of transactions in this PLSQL procedure. Okay, ఈ ప్రొసీజర్ లో నువ్వు మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తావు. సో ఏ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయినా కూడా యూ నీడ్ టు రోల్ బ్యాక్ ఆల్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్. Okay, so for every transactions you cannot able to use like a commit. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయినాక you cannot able, no need to use like commit. ఇలా యూజ్ చేయం కమిట్. సో ఒక్కొక్కసారి టేబుల్లో డేటా కమిట్ అవ్వడానికి కూడా ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ టు గెట్ ది కమిటెడ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద బిగ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా, హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా, సో కమిట్ చేయడానికి కూడా సమ్ టైమ్స్ టైం పడుతుంది. అర్థమవుతుందా? అందుకే ఏం చేస్తారంటే విల్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ అట్ ఏ టైమ్, దెన్ వీ కెన్ కమిట్ ఆల్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్ ది లాస్ట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వైల్ పర్ఫార్మింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తావు, యూ మే గెట్ సమ్ ఎర్రర్స్ మేబీ అట్ రన్ టైమ్. సో నీకు రన్ టైమ్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు, ఓకే, సో రన్ టైమ్ ఎర్రర్ని నువ్వు హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి. సో ఏం చేస్తావు, నువ్వు ఎక్సెప్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా నీ డిఎంఎల్స్ అన్ని రన్ అయిన తర్వాత వీ నీడ్ టు యూజ్ ది కమిట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్లోనూ నీకు ప్రాబ్లం రాకపోతే యూ విల్ గెట్ కమిటెడ్ ఆల్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్, హౌ కెన్ యూ హ్యాండిల్ దిస్? సో మెయింటైన్ లైక్ ఎ ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్. When others
in others, then use the rollback. First statement మీరు rollback ఇచ్చేయాలి. If how something is happened inside the DMLs, సో ఈ DMLs ఏదైనా జరిగినప్పుడు నువ్వు కమిట్ కానీ రోల్ బ్యాక్ కానీ యూజ్ చేయకపోతే దేర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు గెట్ ది టేబుల్ లాక్స్ అనేవి పడుతుంది. సో టు అవాయిడ్ ద టేబుల్ లాక్స్, టు అవాయిడ్ ది like invalid transaction insertions, invalid transaction performance, so we'll use the transaction control language in this way. So at the end of the session we'll maintain the commit. Okay, in the exception of the block we'll maintain the rollback. If something is happened in the main block, we need to use the rollback inside the exception block. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఏం ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా. సో నౌ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ see what how many data, how many records we have on this table. We have like a 7 records. Okay, now I compile this procedure. Now I am running this E1 to 3. Now the procedure is compiled. No error. No error. So now see this. In T1 table, we have only 7 records. 7 records. Okay, 7 records. ఎందుకు there is some error in this. ఇక్కడ error రావడం వలన, so it is going for the exception block and you are pressing the control rollback. Okay, whatever the recent transactions you are performing, that all transactions get a rollback. అర్థమవుతుందా? So we need to write in this way. So in that case, you need to make it as each and every transaction as an independent transaction. So we need to make it as like a pragmata transaction for this. Okay, declare what we have. Right. Okay, so if you want to make like an invalid transaction need to be restricted. అంటే ఏదైనా కానీ నువ్వు error transactions ని కంట్రోల్ చేసుకొని all successful transactions ని నువ్వు without fail కంటిన్యూ చేయాలి అనుకో. Okay, so the same statement లో you no need to use this rollback here. Use the null ఇచ్చేసాం అనుకో. సో నల్ ఇచ్చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఇగ్నోర్ ది స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, ఇట్ ఇగ్నోర్ ది స్టేట్మెంట్ అండ్ కమిట్ ది డేటా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్.
If you have any solution, this, it will do that. And it will come to the next statement. See how many records we have? Totally 7 records. Okay, now I am running. Now I am changing this procedure and I am running this procedure again. Okay, procedure successfully completed. Now we have 9 records. So in the exception block low, you haven't used the commit. You use simply null command. So wherever you are getting the exception. So if you get the exception in this place, okay, the oracle will come to this place, exception block. Is there any solution for that? If you have solution for that, it will take that solution and ignore that error message and come back to the next line. Okay, this is one way. So if we have any issue in that, so we always need to be maintained as this. Okay, లేదు ఇది కూడా మెయింటైన్ చేయట్లేదు. సో కానీ మీకు ఇక్కడ రోల్ బ్యాక్ ఉంది. సో ఇదివరకు ఏమైంది, రోల్ బ్యాక్ ఇచ్చేసేటప్పుడు okay, so what are the data we have in this? Totally 9 records. Now if I run this statement, you won't do any data changes because you are using the rollback. So whenever you are getting the like last transaction, you are getting the issue. So if you get the error, it will come to the exception block and you are pressing the rollback. Okay. Now instead of that, so I'm making as a sum autonomous transaction. So ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఇన్సైడ్ దిస్ నువ్వు ఏదైనా we can able to write the nested blocks. Okay, so ఇక్కడ nested blocks ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చిందంటే I'm using like a rollback. సో నేను ఇక్కడ యాక్చువల్లీ కమిట్ చేయాలి కానీ నేను రోల్ బ్యాక్ యూజ్ చేశాను. ఈ రోల్ బ్యాక్ అనేది ఇఫ్ యూ యూజ్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ 10 ఇన్సర్ట్స్, ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, ఒక ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ పర్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ యూజ్ ద కమిట్ ఆర్ రోల్ బ్యాక్, ద హోల్ ట్రాన్సాక్షన్ కెన్ బి క్యాన్సల్. అంతే కదా, ఒక ఇన్సర్ట్ కానీ అప్డేట్ కానీ జరుగుతున్నప్పుడు ఏదైనా పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కెన్ బి రోల్ బ్యాక్ కదా. సో ఆ రోల్ బ్యాక్ చేసేటప్పుడు ఆ రోల్ బ్యాక్ అనేది నేను పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని నేను రోల్ బ్యాక్ చేయాలి. యాజ్ ఏ నువ్వు సేవ్ పాయింట్ ఆప్షన్స్ క్రియేట్ చేసి చూపించాను మీకు. సేవ్ పాయింట్స్ ఏం చేస్తుంది, యూ కెన్ స్ప్లిట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ పార్ట్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ట్రబుల్ ఇన్ దాట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్, సో లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నుంచి యూ కెన్ ఏబుల్ టు రోల్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సేవ్ ది ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అర్థమవుతుందా? సో అలానే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే, సో దీస్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ని, ఇవి నీ పేరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి, నీ పేరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఈ ప్రొసీజర్ P123 అనేది నీ మెయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది. ఈ మెయిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లోపల ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ నెస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, చైల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. ఈ చైల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని ఫెయిల్ అయినా సక్సెస్ అయినా ఆ ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ అనేది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ వరకే ఉండాలి. ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది, ఆ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ వరకే ఉండాలి. సో ఇట్ నో నీడ్ టు పుట్ దట్ ఎఫర్ట్ ఆర్ ఏమంటారు దానికి సంబంధించిన ఎఫెక్ట్ అనేది అదర్ మెంబర్స్ పైన పడకూడదు. అలా అన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు యూజ్ ది ప్రాగ్మా autonomous transaction for this. Now I'm making as a pragma autonomous transaction. Okay, pragma autonomous transaction can be declared here. Okay, now we are maintaining assets.
So we'll see by tomorrow actually. Okay. So we need to declare that the declarative section actually. So it is giving the error actually. We have separate concept for that actually. Okay. So simple ఏంటి అంటే if you want to work as say each and every nested transaction or child transaction as an independent transaction. So ఫ్యామిలీకి నీకు సంబంధం ఉండదు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ ఇది P123 అనేది ఫ్యామిలీ నేమ్ అయితే ఈ P123 అనే ఫ్యామిలీలో సో ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ సో ఏంటి T1 5 అనేవాడు ఒకడు 0 అనేవారు ఒకరు ఇక్కడ 50 అనేవారు ఇద్దరు అంటే 3 మెంబర్స్ 3 ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటే ఏ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది అందరిపైన పడకుండా సో టు వర్క్ యాజ్ ఎ ఇండిపెండెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ will use a Pragma autonomous transaction. Definition is that, okay, so, but we are not able to use in this place. So I need to see some syntax for this. Okay, I will let you know.